mũtũrĩre-inĩ wa kũgacĩrithia gĩkĩro gĩa kahũa hamwe na kũramata ũhũthĩri wa ndawa ũrĩmi-inĩ ũyũ. Rũhonge rwa Rainforest Alliance rũkoretwo rũgĩthomithia arĩmi njĩra njerũ cia ũrĩmi gũtigĩrĩra kahũa karĩa karathiĩ thoko-inĩ nĩ karendekana nĩ agũri. Na kũrĩa mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rũrũ nĩwe Daniel Mwangia augĩte makoretwo manyitanĩire na society cia kahũa kana society ya kahũa ya Inoi, kũrĩa arĩmi 100 marĩkĩtie kwamũkĩra mathomo maya ũgĩ ũrĩa megũtambia kũrĩ arĩmi arĩa angĩ na kũgacĩrithia gĩkĩro gĩa kahũa karĩa karendio nja wa bũrũri. Mwandĩki wa mohoro Njũgũna wa Kamũce ena riboti ĩno makĩria. Kumana na gĩkĩro kĩa igũrũ gĩa kahũa kuma gũkũ bũrũri-inĩ, kahũa gakoretwo gagĩtharanwo thoko-inĩ cia nanja wa bũrũri na gũkorwo gakĩrehe mbeca nyingĩ kũrĩ mũrĩmi. Nĩ tũkoretwo twĩ gũkũ tunyitanĩire thĩinĩ wa project tureta Brewing the Future Coffee to Stay project ĩrĩa ĩbandĩtwo nĩ mũgũri wa kahũa wĩtagwo Chibo ũkoragwo kũrĩa Germany. Tunyitanĩire hamwe na Aibero, ũcio nĩ mũgũri wa kahũa wĩ gũkũ bũrũri-inĩ, na thĩinĩ wa maũndũ maya tũrathomithia arĩmi ũhoro wĩgiĩ kuongerera magetha, ũhoro wĩgiĩ ku make sure atĩ nĩ maraongerera magetha ma kahũa na ũhoro wa kũnyihia ũhũthĩri wa ndawa. Na nĩguo gũthiĩ na mbere na gũkinyanĩria wega ũyũ kũrĩ arĩmi, rũhonge rwa Rainforest Alliance nĩ rũkoretwo rũkĩrutithania wĩra na society cia kahũa harĩ gũthomithia arĩmi njĩra njerũ cia ũrĩmi wa kahũa na makĩria mĩhang'o-inĩ ya kũhuhĩra ndawa ikinyanĩirie gĩkĩro mĩgũnda-inĩ yao. Rainforest Alliance is an NGO which is aimed at ensuring that we have sustainable and climate and able to sustain our climate. We know we have dangers and dangers of use of banned agrochemicals. Knowing that coffee is food, coffee is taken as food because we drink coffee, and the Rainforest Alliance coming in, they ensure that there is no danger with the consumers of coffee. They ensure that they teach us on the safe agrochemicals and even how we can do our agriculture without using agrochemicals and actually sticking with organic farming. I think that is where we collaborate with them, and they have been able to do that in our county. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rũrũ Daniel Mwangi, ndawa cia mathara cia kũhuhĩra kahũa ikoretwo igĩthũkia kahũa na gũkorwo arĩ ũgwati kũrĩ ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ hamwe na gũcũngĩrĩria ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie. Tũrarora ũhoro wa ũrĩmi wa kĩndũire ũtarĩ wa kũhũthĩra ndawa. Nĩ tũrarora thĩinĩ wa biacara ũrĩa arĩmi thĩinĩ wa ũrĩmi wa kahũa na kĩrĩa makũruta atĩ nĩ gĩkũhota gũthiĩ thoko na gĩkorwo gĩkĩrũĩrĩrwo nĩ tondũ gĩkorwo gĩ kĩndũ kĩega. Mũikarĩri gĩtĩ wa society ya kahũa ya Inoi kaunti-inĩ ya Kirinyaga Felix Mwai augĩte arĩmi 100 nĩ mamũkĩrĩte mathomo maya ũgĩ ũrĩa megũtambia kũrĩ arĩmi arĩa angĩ nĩguo kũgacĩrithia ũrĩmi ũyũ gĩcigo gĩkĩ. Njuge ndagĩka ĩno nĩ marĩ na project maratũteithĩrie kana maratũthomithĩirie 100 coffee promoters kana coffee farmer lead na maratiri nagwo masponsor ni andu kuma kũrĩa gwĩtagwo Coffee Substitutes. So njuge ni mararuta wĩra wega, and thank you very much. Ngai wa moyo arathime na andu a Rainforest Alliance nĩ ũndũ wa project ya maraturutĩra. Mwai augĩte mwaka nĩ matanyĩte kuongerereka gwa gĩkĩro gĩa kahũa, ũndũ ũrĩa ũgũtigĩrĩra mũrĩmi arĩ na mbeca na njĩra ya kũhĩmbĩria ũrĩmi wa kĩndũire hamwe na ũrũgamĩrĩri mwega wa mĩgũnda yao. Handũ-inĩ ha GTN TV kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga, rĩtwa rĩakwa nĩ Njũgũna wa Kamũce.